vitu kwa ground ni kama ask for delivery, ni mtu wewe. Una deliver. Sema hii inaitwa leo nimekuja kufanya debe. Nisipopata bibi kwa hii show. Hautawahi. And now my dad is dead. And now my mom didn't have a job. I knew it's over. Madhangu alikuwa hoka. Walikuwa na hoka hizi kwanza watu watauki na msana tembea na mandizi. That used to be my mom. Wow. Anatembea na mandizi. Madhangu ameuza nyama mahindi choma. Kulipia budangu school fees ya theology. Walitaka nikuwe daktari my friend. Sijui kama ningedunga watu shindano. Kwanza mimi ni mfupi, haga ya mtu iko hapa. Churchill akituambia maidhi unajua mtaendesha gari nyinyi by sasa tukiwa na miaka ngapi? Tukiwa na miaka mbao. Aliambia unajua mtaendesha gari nyinyi hapa hivi na watu watakuja kuambia mwata mtoke Churchill sio muende mwanzishe yenu. Kwa ndio miaka hizi tunaona unajua fame. Tunalipwa so 5. Now watu wanaanza kupea pressure. For example, kabla nimekuwa ukiingia kwa mat kila mtu anashtuka, kwani unapanda mat? Ukienda mahali watu wanashindwa, kwani una do? Ukienda kwani ningeanga kwa kibanda? Vitu nataka kwa life hata nisipozi get as long as niko na life uko tu sawa. I can eat. I have something to wear. Hata kama si designer whatever. Niko na mahali pa kulala, hata kama niko kwa bed sitter uko tu sawa. Or anywhere. I'm contented with that. I believe that is enough. And everything else past that is just a wish or something that I want. And if I don't get it, I'm fine. Wagwan ni aje wase. Of course, if it is Monday, unajua ni ile siku ya REKE CIUME NA ENE East African Edition with RC. Of course, mimi ndo naitwa RC, but sikuwangi peke yangu kwa show. But before I introduce the amazing guest we have today on the show, acha nikwambie that REKE CIUME NA ENE pia tuko pale Instagram, Facebook, TikTok, all over. Unaweza tufuata kwa mitandao ya kijamii, and especially wewe mwenye unataka kusuggest tuletee fulani, tuletee nani, tufuate pale. Unaweza nifuata pia at RC Genge pale on Instagram pia na TikTok, na page ya Facebook ni RC. And of course, the amazing partners we have wenye wanafanyanga hii show ikuwe kamili. AMG Realtors ni one of the best companies. In fact, the best companies zenye zina deal na story yote ya mashake and property. So if you want to invest in property and land, tafadhali, AMG is the place to go. And AMG are celebrating 9 years in the game. 9 good years kwa kuuzia watu property. Unadhani hiyo ni mchezo? And offers ni deadly kinyama. All you need to do is call this number. Yes, call that number and talk to AMG. And as you do that, make sure you tell them that you are from REKE School. Do you get kupewa hiyo offer moja amazing. AMG Realtors ni kampuni imekuwa kwa game for 9 years. Ni watu unaweza trust. Ni watu wamefanya hii kitu and they are the OGs. So trust AMG Realtors to deliver. Business Kitchen ndo the amazing partners wenye wameturembeshea hii kitchen, inakaa amazing hivyo. And ukitaka kitchen yako ikae fiti hivi, ukuwe na dish rack kama hii, sufuria kama hizi zitatumika leo, double pan kama hii, and anything about kitchen, ask Business Kitchen. Na unaweza wapata pale tao pale tea room kwa stage ya 2NK, that building yenye iko hapo. Ukiingia huko first floor and call this number, ask for Business, wata deliver everywhere in the country. But kabla tuendelee zaidi, on the show today we have an amazing guest. Ametuchekeshanga sana pale kwa mitandao, pale kwa TV. Ako na amazing projects amekuwa akifanya, but today
Ako hapa tuone upishi yake ni ya kuchekelewa ama ni ya kuaminika. On the show today we have the amazing Sleepy David. Boom! Yeah! Wagwan! Reke ciume! Reke ciume na ene! I'm telling you, uko na fire extinguisher? Iko. Iko pahali. Leo tunachoma. It's the last show. Ukisema hivyo. This is the last episode, guys. Haitawahi fanyika. Season finale. Because issue itakuwa fire literally. Moto. Ndio hivyo tunatakanga. Sasa anza kuwasha moto na kuwasalimia pale na kuwakaribisha ile officially now sasa. Hi guys, jambo guys. My name is Sleepy David. For those of you who don't know this guy, this is the Justin Bieber of Kenya, or the Kevin Hart of Kenya, depending with are you racist or not. Wasiangalie sura. Usiangalie sura. Ndio ni mara ngapi town imeitwa Justin Bieber? Nikikataza watu. Nawaambia stop. Huku ama it's Kanye West. Sleepy David right here. You can check me out everywhere. Sleepy David kila mahali. And of course, thank you guys for the support that you guys have been giving us. And of course, today, if you never see me again, mnajua mahali tulimalizia. Tulishia hapa. Jamaa na marafiki wakutane. Mchango. Waseme aliungulia jikoni kwa TV. You know I hardly cook, Bachelor life is crazy. You know cooking in Nairobi is expensive than kubai food. Kwa madhe pale. Kwa madhe food ni one to one. Ukicheza na kaso uko sawa. Uko sawa. Pale kwa kibandaski. Sasa hiyo ni nyanya peke yake. So nyanya ni ngapi? 3 mbao. Ni kweli. Kitunguu 3 mbao. Pia avocado mimi ni addict. Hiyo ni kama 40 bob siku hizi. Hiyo ni 40 bob. Hujaekelea sijui kitu unataka kupika. Kwa hivyo viungo peke yake ishafika bei ya kibanda. Why am I cooking? So when I'm telling you for real, today is the show is on fire. Tuamini inachomeka. Bila nataka kuona fire extinguisher kabla tuanze. Thank you so much for inviting me. Yes, by the way watu wamekuitisha sana. Sana. Na ilibidi tukutafute and asante sana kwa kukubali kuja kwa jikoni. Asante. Hata kama unasema utachoma jikoni yetu, let's hope bado tutaongea na tutakula. Kabisa. But before we start, unatupikia nini? Maybe just to rephrase the question, ungesema una guess nini? Unafanya guesswork na nini? What is the guesswork that is happening here today? We're gonna guess with the chicken and rice. Okay. Yeah, but I'm really moving from kutoka kwa red meat. Kitambi kameanza kukuja kana bande ka opinion ka nini I know na kimizana MCJS hapa kidogo kiteremuka yangu ni upcoming because let me tell you kwenda juu I've given up. Yenyewe hapo moving hapa kama ingekuwa nategemea kuingia jeshi singekuwa na kazi. So saizi wacha tuanze kusonga kando. Let's move huku. And of course we're going to cook some. Na hii unajua ni ya kujitafutia. So lazima ujitafutie. Naona umeamua utateva kango lazima tu bicep tuonekane. Hii ulienda ukachukua duve ukasema wakukatie ikuwe top. Wase. Hebu angalia size ya material. Alazima zeuishi vizuri. Unakuja kuniroast hapa. Ndio kitu unakuja nayo kitchen. Kuna mtu aliniuliza unakuja na jacket ama ni reflector. Nduthi. Ni reflector umevaa na mbele. Mbele ndio nyuma. Nyuma ndio reflect. Acha bwana. Tuanze wapi? So guys, the only thing that I can assure you itakuwa poa ni hii. Avocados. The rest don't follow me. Yes. Umepotea. Yes. Ukiingia jikoni unaanzanga wapi? I just want to know. Nikiingia jikoni kwanza napenda you really do but napenda kuingia jikoni kukua hivi. Na hiyo usafi. Huyo usafi hivyo. By the way kama kitchen zote zingekuanga hivi ningekuwa na pick. Yes. Shida ni after hii tena mwanzo kuosha zikiingia hapa. Hapo ndio shida iko. So this is perfect. So nikiingia nikiingia sana ile wakati umeingia. Naanza kwanza nikiingia kitchen home. Naanza kuangalia kuna viembo enough za kupika. By enough tunamaanisha enough safi. If we do not have enough clean, unarudi. Madhe. All right. So but we're going to start with
So nipe watu recipe kwanza alafu ndio ni sawa ama what do you think? Kawaida ule mtu anataka ku risk na mimi pia risk. At to risk pamoja. Okay. Hi guys, welcome to the channel. Today we're going to cook for you chicken chicken tuiteje. Unajua kuna tikka sijui karkarake. Chicken choma, je unasema utaichoma. Zingana ka, kitchen giduraki. And some touch of starch. Wait, nini ka mchele ni starch? Yes. Yeah, and some starch and guacamole. Yeah, so we're gonna start with kitunguu, nyanya. Kwanza nitachemsha. Wacha kwanza nichemshe hiyo. Uchemshange hiyo. Leta sufuria. Yes, and naambiwa kuna apron hapo unaweza funga ndio usiharibu swag. Okay. And of course utanawa mkono. Okay. Hiyo ndo tulikuwa tunakupima. In fact tulikuwa tunakupima tukikuuliza kama ndanawa unafanyanga nini ukiingia jikoni. That was yani ilikuwa mtego. Unaonanga wameandika kwa kitchen wanakuwa wameandika hapo nje kwa kitchen. Ushaenda kitchen ya hoteli? Kwa kitchen kama kwa wanakuwa wameandika no admission. No. No admission. Staff only. Kwa sababu hawaoshagi mikono. Ukiingia kwa kitchen ya hoteli utakula chakula yao. Twende kazi. Juu nimeona una plan kunichomea. After hiyo nitatumia hii. Yes. Kuna mingi unaweza tumia hiyo. Umesema leo utamachisha katawel na top. Hiyo material yenye ilikuwa hapa. Hii ni fuliza, lakini hii yako ni fuliza. Unaona vile imeshika? Dikatiki. Umse itatoshea hapo. Tuko ndani. Iko sawa. Tuko ndani. So weka maji. Weka maji. And ukiwekanga maji sleepy. Acha unajua wacha ngambia shida yangu kubwa gani na kupika. I know how to. Yes. But I just don't know. Yaani sijuagi kama ni maji inafaa kwa kiasi gani. Nafanya tu guesswork. Kama ni chumvi ni kiasi gani? Nyanya ni kiasi gani? Kitunguu ni kiasi gani? Mafuta ni kiasi gani? That's my only problem. The rest I can handle. Yes. So tutafanya tu guesswork. Nafaa kufunika bro. Funika ndio hiyo. So acha niweke hapa. Alafu ndio kaende kakiendanga na miguu. Ngoja. Umesema si automatic? Si automatic. Yes, tumeona. You got this. I got this. Yes. Okay. Kifuniko yako ndo huyu. Kwa nashindwa stove iko wapi? So normally what you do we're going to put it at 45 degrees Celsius. And tuweke chumvi bro. Chumvi iko hapo. Ingie. Zichemke pamoja. It's okay. Umeona? Ama nakudanganya ndio hii. Yes. Ndio hii. Shida ni kiasi gani? Kuku ni kiasi gani? Kuku ni mmoja. Ni full chicken. Bro, kama unategemea kula hii food, tusaidiane kuweka chumvi. The thing is, hata ukipika vibaya pia unakula. Ndio nasema kama ndio lunch yako bro leo. Lakini juni ya tusaidiane. Juni ya kuchemsha. Weka tu kijiko kamoja. Si haitashika sana. Aka. Naona director akiinua mikono. Kiagai director anakula. Weka nusu yake. Director anategemeanga huku. Chinonga shoot ni lindi. Piganga tu simu. Chekia lasi tuna shoot leo. Si upigie Snipe. Akuje. Snipe anataka kupika nini minji? Pigia chipukizi. Mpaka apate mtu wa kuku. Wacha tu shoot hiyo, wacha tu shoot. Jesse anataka kupika nini? Modokoi. Wachana huyo. Director akisikia mtu wa kuku anakuja kama amepiga luku. Labda amepiga luku. Amevaa na wendi hapa. Manze. Wait. Nilifaa kuosha kuku? Hapana, iko tu sawa. I think mwenye alikuwa amekata alikuwa amecheza nayo. Okay. Hiyo chumvi ni kiasi. Hiyo ni ya quarter. Hii sasa itakuwa poa. Cheki vile wako sana. Nimewa Frankie. Guys, look at the camera. Umeleta Komic gang huko. Lazima.
The prank work my friend. Sawa Sleepy. So guys, leo tuko na Sleepy David, and kama huja subscribe pia, if you're watching pale YouTube, kindly subscribe to this channel and turn on notifications. So normally napimaga time kwa sababu sijuagi time ni kiasi gani. Shida ni kiasi gani? The director atatuambia. Ataniambia ikifika basi yako huko. How many minutes? Sasa ni ngapi? Sasa ni saa yes, ndio hii. Okay. So plus inafaa ebu Google. Kukaranga in English? Sijui kukaranga in English ni? Watatuambia kwa comment section. Kukaranga in English. Before cooking. Andika tu hivyo. Karanging. Bali kukaranga in English. Tuambie ni kwa nini? Simmering ni ile ngoja. Kukaranga ni before. Watatuambia kwa comment section kukaranga. Sasa tuko hapa na wewe. Sasa kwa comment chakula iko imeungua. Okay. No, how many minutes should you boil chicken before onions? No, I make sense. Before onions. Before fat, onions, and tomatoes. Before fat, onions, and tomatoes. But then tomato ama tomatoes? Tomatoes. Kama ulisomea group of school. Sasa ngoja uone. Unajua sasa hizi tumeongelesha watu pale. Google liko wapi? Alafu upate hakuna hata net hapa. Ndio maana ulikuwa unasema watuongeleshe. Hauna bundles, haujui kukaranga. Hesabu ndio imekulemea. Jameni. Kumse alikuja huku kuniroast. Na wewe bado kuna CBC mahali anakutegemea. Sasa alikuja huku kuniroast. Kuna mtu anakutegemea mahali umsaidie CBC. Niliona mwalimu anaambia kuja na kuku imekarangwa ati ni masomo. Walimu wao wanateka advantage ya CBC. Wakiona mama yako ameiva tukuja na namba ya mama yako. Bado ni CBC. Bado ni CBC. Wanatuibia hapa. Ya kuruseni ndio nichekesha. Unataka chopping board? Mimi nakwambia ndio hii. Shika hii. Sasa ona. Hii ndio digital. Hii ndio digital. Hii ni digital. Na by the way kama haujaosha nini zako, unafinya hivyo na hivyo na hivyo, unaweka hapo unaoshea pale. Ukimaliza unafinya hivyo. Unanishuku hapo kwa usafi. Tangu tuanze memo yako yote ni ya kunikumbusha vitu vinafaa kuoshwa. Na ukioshanga hivyo hizo vitu Sleepy, wacha sasa tuanze kuongea sasa. Sisi kwani tulikuwa tunafanya nini? Tulikuwa tunaimba. Yaani jameni hii time yote tulikuwa tukidance. Tulikuwa tunaandika ngoma. Kitunguu nicheza na 2. Sawa. Tumia tu. Zote ni zako. Naulizaje Sleepy? We all know Sleepy David, yeah? But kama ni kama moto. Huku unaona huku ni wapi wewe? Mtu anaweza ogea hapa kwa kitchen. Unaona huku ni wapi? Mtu anaweza oga ukipika. Kitatuna towel. Inaitwa Uptown. Kako sawa. Hiyo sasa ndio wash. Mzema watu wa wash huku ndo mnaishi. Unaosha vitu hivi. Sasa wajua shida nyingine iko wapi? Hapa sasa. Machozi kitaeleweka. Watu watadhani, that's why nataka tuanze conversation ndio watu wadhani ni story imeshika. Ukikumbuka pahali umetoka, machozi inamwagika tu. Ex wako akiona ni kama umliliangi, unakata kitunguu au una video call, immediately simu inaingia. Unapiga machozi. Ngoja, so you were asking something. Yes, I was asking, yeah? Who's the guy behind the brand Sleepy David? Tango, that's a difficult one, eh? Who is the guy? Yes. Behind the guy? Yes. So like there are two guys here. There are two guys. There are two guys here. Umesema zaidi hapa kuna watu wawili. Hapa kuna hata watatu labda. Hapa kuna watu kadhaa. Umesema hii ni mkutano. What do I even say? I don't know what you want to hear. In terms of what?
In terms of tuanze na, yeah? Who is the guy behind Sleepy David? Yes. I think there's a thin line, huh? There's really a thin line between Sleepy David and David. Okay. David ni nani? David tu ni David. Enye, I think Sleepy anadandia David. David ndo ameomoka. David ndio anasaidia Sleepy. I don't think Sleepy will be Sleepy without David. Okay. But David will still be David without Sleepy. Like I can literally stop doing what Sleepy does and still be David. Okay. So yeah, so I think I've not been asked such a confusing question in my life. But now at least we get to know that the man behind Sleepy is David. Yeah. Yeah. The man behind Sleepy. Yes. Is David. Yeah. David kazaliwa. Imagine kamoto bro. Unasikia kushawa. Nile kitu. Padi alikuwa hapa akasema situzime kamera tuoge. Nile kamoto wewe. Yeah. What's David tafuteni pesa hata kama ni wash. Mkuwe na maji moto kitchen. Maji moto kitchen. Inasaidia. Kwani uko Illuminati? Is right there. David amezaliwa kutoka wapi? Ushago. Mimi ni boy wa Ushago by the way. Okay. Nimezaliwa place inaitwa Matunda. Where are my Matunda people? Matunda massive. Matunda is between Kitale and Eldoret. Okay. For those of you who don't know. A very very small town. Town iko na ma shops zinaangaliana. Barabara ni moja. Imepita tu hivyo katikati. Barabara imepita katikati. Kila mtu anajuana. Huwezi katia mtu. Huwezi katia mtu. Mama yake ataambiwa. Na mwenda na mama yake kwa kanisa. Sasa ndio inakuwa hard sana. And I was growing up a small town. Matunda with between Kitale and Nini LD, but Kitale being closer. Okay. Yeah. That's where I grew up. Okay. Life ilikuwaje huko? Life ya Ushago. Unajua mimi mtu wa pasta kwetu ilikuwa kanisa. Hii ni kanisa, kwetu ni hapa. Ukitendea dhambi nyumbani, unaelekea uongo, urudi kwa nyumba ukiwa msafi. Ulale. Mimi budangu ni alikuwa pasi, was a pastor. Okay. So growing up I grew up in just next to the church. Normal upbringing, school, home, church. Basically that. In a family of 5 brothers. Bila mboch, sisi ndio mamboch. 5 brothers, hakuna dem. Madhe ndio mam na ndio girl dem. Mkali kama pilipili. Hata siku hizi shidanga mbona alichange. Ulichange. Mama sisi tulikuwa tunaishi kwa NYS. Unajua mkiwa home maboy watano, kila mtu ako na job yake. By the way, ugali I can cook proper. But I think coming to Nairobi and not have kupika for a long time, just used to eating out, imefanya ni sawa kupika. But utaona leo nyama itaweza. Itakuwa sawa. Niko surprised kujua that when ni mtoto wa pastor. And actually, I want tabia vile ni safi. Tabia. Katabia ukaoni. Haziambatani. Katabia kenyewe ni ka pulpit injili. Ukiniangalia usikii umenusa injili. Wapenzi watazamaji. Wacha niulizeje, kuna hii notion inakuanga that watu wa mapastors ni wa rebellious sana. Is that true? Sinika tu hii notion ya mademu wa Nairobi wanapenda pesa. Is that true? Mademu ni nani hapendi pesa? Mimi ukiniuliza. Hapendi pesa. Are you being safe? Are you playing safe hapa ama what is happening? Unaogopa kuchoma? If you want to buy, wanapenda pesa. Fungua roho. It's true. Fungua roho. Wanapenda pesa na ndio nasema hakuna mtu hapendi pesa. By the way, kuna noma ya mtu kupenda do? Hakuna. Hakuna. Yeah. But I think there's a thin line between loving money and using money as a tool. Okay. Yeah. So of course tunapenda do. What of the notion ya watu wa pastor kuwa rebellious? Hapana, tuko tu sawa. We are just normal. Ni vile tu tuko entitled kwa sababu church ni yetu.
And in kukiwa na harusi sisi ndo tutapewa keki wa kwanza. My friend, na high table pale, high table, my friend, lakini sasa pressure moja na kuwa mtoto wa pasta, utatumwa maziwa, juu washirika wanatembea sana, wanataka kunywa chai. Kila siku kuna watu wa dairy wananijua. Si kila siku. By the way, if you want to be a pastor, especially wa mashinani, nunua tu ng'ombe yako. Yes. Bure maziwa mtaendea sana. Utasave kakiru. Utasave sana. And uliwahi kuwa at any point, uliwahi okoka since now, ama umeokoka since now? Okoka buda. Umegrow up kwa kanisa ndani, umeokoka. Nimeokoka mbaya. Uliokoka. But I feel like now, you know, unajua kuna ile kuokoka ya ukizaliwa kama mtu wa pasi, unazaliwa kama umeokoka. Sijui kama unaniget. Sasa budako ndiye anakuokokea. Unazaliwa kama umeokoka kwa sababu unazaliwa kama maombi kwenye aishagi, maombi ni dead. So I think factory setting yangu ya kuokoka ni ile ya by birth, saved by birth. But now I'm getting into a personal journey of a relationship, my personal relationship with God. Wachana ile ya mzazi, ile ya growing up, ile ya Sunday school is a must, CRE is a must, everything is a must. Really getting to understand the faith and the reason for the faith. Amazing. And wacha tu nikutupia hii swali sababu watu wengi washaikuja hapa wakisema waliokoka wakiwa watoi. If umewekwa kwa sport ulizo when is the best time ama the best age ya msee kutry kusik jani yake na Mungu, unaweza sema ni gani? Your opinion, hapa tuna opinions. I think when you're self aware, when you can when you can ukianza tu kuwa self aware, when you first of all I feel like there are two ways. There's one ile yenye tuko used to, ile ya ume grow up kwa church, umeenda church. Of course factory setting ya kuokoka iko, mnaenda Sunday school. So there is that. Na pia kuna ile sasa ya ile ya sasa wewe ndio unataka kujua God, you know, you're seeking that. So I feel like that I cannot give a time frame to when you can start that journey. It's just like giving a time frame to maturity. Like when can somebody be called mature and all that. Maturity, age is really but a number. Some people mature faster, others mature later, faster than the other. So I feel like when you get to self-awareness, you can, if you want to, you can seek to want to understand more about the faith that you believe in and all that, or you can just seek to continue with what you are taught. All in all, ni a personal decision. It is. Yes. Wacha tuongee kuhusu who is Sleepy David. Now we get to know you basi. Sleepy David is really an entertainer. Just that. And Davy is just is tricky question. Is a piece of life. Okay. Yeah. Davy is a piece of life. Yeah. Wow. Because if you say you are what you do, yes, I don't think you'll be fair, because if you were born in another continent or another space, probably you'll be doing other something things different, true. Depending on what you've been exposed to, true. But you'll still be there. So that person that's going to be there, regardless of what you do, is just there. Kweli. Childhood memories zenye unakumbukanga mpaka saa hizi and unatamani labda I wish tunaweza go back those days nijibambe ama nipitie the same experience. Ni nini unakumbukanga sana? The innocence of being a child. Hiyo kuwa innocent, kuwa free, being liberated, like you're just there.
growing up has so many other things that comes with it. And I feel like as a child, you are more present to who you are, unlike when you are adult, because then adulting throws you to other things that get you out of out of yourself, to be more, to be ambitious, to be all that. So I think the best childhood memories is so much childhood memory, zenye things that you do without really caring. Swimming, cycling, playing football, kudanganya mzazi. No, it's normal childhood, yeah. Na masomo shule ilikuwaje? Number one. Hiyo mpaka unacheka hiyo. Hiyo tunaishuka. I was just an average student. Average, not really number one. Okay. And of course not tuko chini. Hapo katikati. Hapa mahali penye mguzo wangu. Unajua number one wanapewa pressure. Huku chini kuna pressure. Sisi ni wale wa kupatia shule main score. Shule na level. Sisi kama sisi tukianguka, shule imeanguka. Jao hata wakipita na sisi tuanguke, it does not matter. So lazima sisi ndio tuko hapo katikati tumeshikilia main score. Ni kweli. Yeah, so mimi niyo mbogi hapo katikati. And ni fiti tunaingia kuhusu masomo. Naweza taka kujua opinion yako on this one, yeah? A lot of young people time iko sawa. Okay. A lot of young people wenye wanataka kujoin the industry, the art industry. Most of them ukiwauliza ama ukiona hata vitu wanasema, nasikia ni kama mimi nataka kufanya ngoma, mimi sitaki kusoma, ama mimi nataka wacha nisome hizi nini, si shughuli yangu. Mzazi yako wewe enda shule, tunataka usome, tunataka degree, tunataka nini, and now the kid is mimi siko huko, mimi nataka. I think I'll talk to the parent more, and not the kid, because the parent is the custodian or the one that is responsible. Mzazi ndiye ako responsible to discover the child, because as a parent your job is to direct. Your job is not to impose. Kama huyu alikuwa kuwa msanii, and that is what is in them. That is their talent, that is their interest, that's what they are good at. No matter how much you try to force them to become something else, itakuwa tu ni friction, because these are two opposing forces. So I think the first job of a parent is to be in sync with what the child is good at. The biggest job of a parent, according to me right now, again this is my opinion, I think the first job of a parent, of course with the assistance of the school, assistance of the community, and so many other things, your first job as a parent is to make sure that you get to discover this kid. Who is this kid? Because the kid is just growing up to be so much. And remember that ukiangalia wazazi wengi, what was your dad? Ama your parent, your mom? Who did you live with mostly? Mom. Mom. Yes. So your mom. Mom would do? Your mom? She's a teacher. She's a teacher. Yes. Of course, na wewe ni msanii. Was she ever into mambo za usanii? Never. So you just found your way here. There was that friction hiyo yenye. There was that friction, There was that friction because of course she's a teacher, and during her time, of course as a teacher, teachers believe that we have to learn to become engineers and all those good paying jobs that were there then. True. But I feel like now the things are changing, the tide is changing. Becoming an artist is paying, becoming a comedian is paying, becoming a footballer is paying, becoming mtu wa kuchora is paying. So art is actually coming up because the society is appreciating art in a different way. True. So back then they didn't see this art and things around art as a career. True. And so they wouldn't have taken us to that direction. They wanted to take us to the direction where they believe we're going to have a future, is with love. But now the internet has exploded, the whole world is becoming a global village. True. The global economy is the space that we are playing right now. So parents are seeing there's some something in art. There's some value in art. There's an opportunity. There are jobs there. So yeah, so
So I think to the parents in that regard, because I said I'm going to talk to the parent, I will say that just work hard to get to discover this child. The earlier you discover the child, the better, or the faster you get them towards exploring that direction to its totality. True. If my mom, because me, I showed signs of being an artist a long time. Well, but then they wanted me to be a doctor. Imagine, because walitaka nikuwe daktari, my friend. Sijui kama ningedunga watu shindano. Kwanza mimi ni mfupi, haga ya mtu iko hapa. Kwanza Sudan, huko singefanya kazi. You know, but I showed signs of being an artist so early. Okay. But my mom did not. Hata mpaka saizi ajui stand up comedy ni nini. Ile kuna siku nilikuwa na event, nimeitwa event mahali huko Moraga ndani. Wakani introduce kama mchungaji. Sasa kuna mchungaji wa CHURCHILL atasema mawili matatu, alafu tukaweza kuendelea kutoka pale. Mkaribisheni mtu wa Mungu. Like, cause to them wakikuonanga na mic hivi, huyo ni pastor. Huyu ni pastor anachekesha. Ni vile anatoka out of topic sana na hasomi Biblia, but ni pastor huyu. So if my mom understood there was a career in stand-up comedy and nurtured it early, probably, trust me right now, ningekuwa na compete at international level. But because we all started late, we have to start here. Even our industry and all that. Yeah. So I feel like if a parent forget mambo ya art versus this, focus on identifying the strength of the child, find ways of identifying and accept it as early as possible and nurture them. Ukishajua huyu atakuwa footballer kama anapenda interest za football, unaweza anza kubalance. Unaanza kubalance football na hii. Football na hii. Eventually, strong in this, get opinion nini. Understand that industry that they have interest in. Understand this other one. And then eventually see, can they do both? Can they grow up in both 50-50? Mpaka ifike mahali penye wanasema wacha ikuwe 80-20, wacha ikuwe 90-10, 100% this side. Yeah. I feel like I've talked too much. Amazing. Umefanya vizuri. Sasa angalia kuku yako. Nataka kuulizaje, umesema kulikuwa na hiyo friction, ya? Kako sawa by the way. But mutest na figo iko. Figo. Utaitafuta. By the way, na kakuku kwani kalikuwa kafupi aje, check steak. Check steak direct. Kwani ulisikia ni mimi ukakuja kwenda kuchagua kwa kufupi? Kuna madharau iko hapa. Mtu anapewa kulingana na vile anakaa. Umesema mlikuwa na mvutano na wazazi. But how did you manage to convince them that mimi sitaki kuwa daktari? Hiyo journey ilikuwaje? Ama tu wali accept tu, sawa wewe kachekeshani? Kusota ilitusaidia. Kama mmesota. Fafanua. Kama mmesota. Unajua daktari ni pesa mingi. Na kijana ajepita ya kutosha. Sasa but you know, for me, on a serious though, I lost my dad when I was in Form 2. Yeah, Form 2. So when your dad is a pastor, your mom is the assistant, yani she's in the ministry. True. Hii job ya mapasta si kama job eti wewe ukiwa pastor bibi yako yeye ni engineer mahali. You know the way pastors grew up, when your dad is a pastor, your mom is in the ministry. True. So when my dad passed on, so literally my mom didn't know any other life. Having known the life of being the wife of a pastor and supporting the husband all her life. You know, my mom supported my dad in a big way. She gets to tell me hizi mastori zote, the way wali meet. Madhangu alikuwa hoka. Walikuwa na hoka hizi kwanza watu watauki na msana tembea na mandizi. That used to be my mom. Wow. Antembea na mandizi. Madhangu ameuza nyama mahindi choma. Kulipia budangu school fees ya theology. Akasome upasi. Kuza kuna mwito but I need kusomea. Na unajua sababu dangu akisoma madhe ndio ana support nini. So madangu ni hustler manze, very strong woman. She's just amazing. And Mama Devi. Yeah, Shara, she knows manze. And actually today we're just talking about
how they built a big church. Okay. So I was asking her, because they did build a big church, over 18 million. She actually mentioned 18 million today. I didn't know that's how much it costed. Wow. And that was a long time, and this is Ushago, building one of the biggest churches in that area called, still it's the biggest church up to now. And I was just asking my mom, already you guys had a church. There was a church, of course, ilikuwa kwa ndogo juu imejaa. They got there in 92 when it was just like 20 people, and then they filled the whole place, 300 people. After a long time, and then place ikakuwa ndogo, ikakuwa lazima ikuwe bigi. So my mom was just telling me how my dad believed that such a congregation in Ushago, Matunda, a very small town, can build a church worth more than 18 million. That's massive, man. With such a big vision and mobilizing our to such very small SMEs, actually wanabiashara, to believe and build such a big thing was such a journey. She was actually crying while she was telling that story, because she was just saying how she could see the vision of building the biggest church was boiling in my dad, and everyone was saying it's impossible. It's possible, but now. And so she was just telling me stories of how they got to mobilize, to motivate, to get resources, to move. Like my mom dedicated her entire life to the church. And my dad to the church and building the church. And now my dad is dead, and now my mom doesn't have a job. And of course, 5 boys. 5 boys, still in school. So yeah, so by the time I was finishing high school, my mom had sold most of the properties to support my other bros wasome, because alikuwa believe in education 100. Okay. So sold a lot of things to put my bros in school. So by the time I was finishing, there was really nothing else to sell to put me in university. Kufanya there was nothing to sell. So I knew it's over. Campus is and hata nikitaka. And my mom really pushed herself. She was like, Davy, you will go to school. I promised your dad this. I promised your dad that you guys are going to school. You will have to do it. And I don't know how, but you will have to do it. At that time, nikiwa Ushago, mimi naambia tu mom niaje. So tu niende tao, nikae na brother yangu. We find our way. So by the time I was coming, I just knew I was coming to get into mambo za talent, because that's all I knew. So okay. Bro, nakama utanipeleka National Theatre. So for me exploring mambo ya talent, maybe if my dad was there, if my mom was there, probably wange insist enda ukwe daktari, enda kampo tutalipa, kaa kwa hostel. Maybe ningefika kwa shule alafu nipate mambo za talent niendelee. But yeah, so by the time I was finishing high school, all I had was talent and there was nothing else. Okay. So yeah, but my mom really tried to get me to school. Akaniambia David, nipata do, lazima uende shule, enda KU nini. Yeah, so yeah. Umesema maybe if your dad angekuwa, maybe wangekupush usome na maybe wangefanya hivyo. But now Davy Squeezy is it's a big brand, yeah? Do you call it luck ama una believe that Mungu huwa amechora map ya kila mse? That's why nikianza nilisema deep inside you God ameweka purpose. Ameput purpose. Or ameshaeka path. Your job is to find it. There are people who find it early, others find it late. Others find it inside something else. So yeah, so I feel like whatever you were meant to eventually do, somehow you'll do it. If you're not going to do it, then you're going to do something that will lead you to it. Okay. Yeah.
Amazing. Yeah. And before we get to Kakuku, Okay. allow me to ask this controversial question, yeah? Being when ni mtoto wa pasi, and you've seen your mom hustle for to support you guys and support the church, and wakajenga hata hiyo kanisa umesema. Yeah. Kuna notion again that wase wa church wanakula hii pesa. Okay. Wewe unaweza ongeleleaje? Kuna mapasi wana drive magari kubwa. Kuna wase tu wa church wanaomoka na wase. That kuna gospel inapreachiwa yenye si true, all in the name ya kutafuta pesa. Okay. So you see, we always joke, and I've always had jokes about pastors. Yes. Not only mbona sleep uko na jokes mob za mapasta. Because you see, comedy is your environment. And my dad was one. So I have so many jokes because he used to crack us up aki preach. So I have so many jokes about mapasi and all that. And when you used to talk about it, I used to start by saying kuna wale wameitwa. Yes. Na kuna wale wamejiita. Yeah. So, and I think you can see it from how they conduct their ministries. Kweli. Yeah. So kuna wale wameitwa na kuna wale wamejiita. Yes guys, hii ni East African edition of Reke CIUME NA ENE. Mimi naitwa Alasi. Ndani ya jikoni niko na Sleepy David. We are taking a very short commercial break. Tukirudi, more of Sleepy David. Tena, this is Reke CIUME NA ENE East African edition with Alasi. Mimi ndo naitwa Alasi. Yes, na jikoni ya leo inachomwa na the one and only Sleepy David. Burn them fire. Ukiona moshi najua nangojea, wacha nikwambie kitu yenye mimi najuaga kupika ya ukweli ni kitunguu kungojea iko golden brown. Na umeshinda hapo. Hiyo ndo nimeona sana. Wait for it to become golden brown. Golden brown ikikuwa ujue tuko sawa. Yes. Sleepy, nasikia unataka mchele? Nataka mchele hapo. So, yes, again, tunakumbuka kupima bro. Usipopima, sababu ulisema kitu haujui ni kiasi gani. Haya. Yes. So, mchele yetu iko kwa hii amazing cereal dispenser. Hii mimi na hii ni watu wangapi by the way? Yeah. Hii director wetu anakula hizi mbili peke yake. Director mbili? Wendi kamoja. Wendi kamoja. Alasi kamoja. Kama mimi kamoja. Hizo ni ngapi? Hizo ni 5. Hizo ni 5. Tupike tu 3. Tupike tu 3. Wacha watu watakula kwao. Wacha nikwambie kitu moja. Hii najuanga for real. 1 glass of rice takes 2 glasses of water. Ukipika hivyo inatokea moja, bora uoshe vizuri. Kwanza inakuwa beri kupaka na mashine. Nakwambia hii cereal dispenser courtesy of basi tupime maji na hii kitu. Okay, sawa. So tuweke sasa tuweke. Hii inaitwa cereal dispenser. Unaona? Unaweza weka mtu wa njugu, wewe ni wa njugu. Njugu kwa wingi. Njugu hapa. Preparing for marriage. Yes, uweke mkombero hizo tosha. Uweke mkombero hiyo unakula hapo kwa jamu. Uweke nini hapa? Tupike hii full. Tupike hii full. Ama tupike hii kitu full. Hii itakuwa hizo glass. And then tuweke hizi mbili. Maji mbili. Sawa. Rudisha. Yes. Guys, hii mnaweza pata pale. Director amesikia tunapiga hii full amesema. Akasmile. Anapika mchele mzinga. Bro ni boti. Hii kitu unaweza ipata pale www.businesskitchen.com. Kwa bei nafuu. Jaza kitu. Hapo iko sawa. Iko sawa hapo. Kama kitchen inaungua, acha iungue with value. Chomeka with value. Haya. Unapima na hiyo. Na ukipima utuambiaje David? Ngoja. Bro, sasa una umeniita. Sasa golden brown shit. Aya, umefanya ile kitu manzi. Aya. Iko tu sasa unaongea too much English huko. Aya. Sasa du. Unakata kitungu kingine? Hii kitu iko tu sawa. Kaenda hivyo? Kaenda kakiendanga. Sawa. Na ulizaje? Ulijipataje Nairobi by the way? Sina basi, wewe ulikuja na lori? Mse alikuja kunitukana huku. Okay.
Ulipanda basi ukakuja kwa nani Nairobi? Kwa Sababu wewe life kwa yako. ndugu yangu. Kwa ndugu yangu. Okay. After high school. Nairobi by bus after high school. Nairobi kwa bro. Umekuja kuchase the dream. Inakaa mob. Imechaguliwa? Iko sawa. Hii mashine ichagui? Kisi unapima nayo maji. Oh. Au umesahau? Nimeona tu nini hapa? Ni kamoja tu. Ni tuwili. Ni tu tripod. Nakuanga sensitive. Tuwili tu. Nakuanga sensitive. Ngoja, hii maji si ya kupima saa hii. Kuosha unaosha vibuyu tu. Okay. Ngoja. Bado tunashana maji moto? Kai sita hivi hapa. Huko ni moto. Hii ni ya kupima saa ile. Ya kupika, hii ni ya. Sasa hivi tunaosha tu vibuyu tu. Sawa. Umekuja Nairobi na basi kwa ndugu yako. Kwa ndugu yangu. Umoja. Okay. Tukasota tukarudi tukahamia pipeline. My friends. Sota wewe. Ndugu yako definitely kama umekuja kwake alikuwa na kazi. Wewe umekuja kufanya nini? Sasa mimi nimekuja kupelekwa theater. By then nilikuwa niende kutaidi hai. Huo jamaa kaziba simu. Watu wengine. Mbona watu wanazimanga simu by the way? Ulikuwa unataidi hai? Nilikuwa niende taidi hai. Mimi ningekuwa nimeomoka saa hizi. Hebu tupigie story. Nini ili happen? Jamaa alizima simu. After nimefika town. By the way, ni jamaa tunajua ama ni jamaa tu? Mademu wanadhaningi ati nikiwaita wakose kukuja ni kitu mara ya kwanza. Nishazoea. Nilizoea nikiingia town. Nikiingia town nilizimiwa simu. Sasa unazima saa hii. Ulikuwa wapi watu wa kwanza wakizima? Sasa hizi mimi ni hardcore buda. Nishazoea simu kuzimwa. Huyo jamaa alikuwa ametuambia tukiwanga ushago. That brother wangu alikuwa ameniambia, alikuwa ameongea naye. Amwambia manzi niko na brother wangu ako na talent. Akamwambia kimaliza tu hivi form 4 mwambie akuje straight. Akuje director nini taidi hai. Mpaka nilikuwa na uniform. Hiyo uniform yetu ilikuwa karibu na taidi hai. So ulikuwa umebeba. Kitu ningeongeza tu ni sweater. Nilikuwa nimeibeba. Sema my uniform imagine inafanya job even after school. Ulikuwa unaona pale na OJ. Ulikuwa unapanga mpaka jina yako. Hata ya kuitwa. Bro, nilikuwa nadhani sasa unachaguliwanga huko jina. Talent niko naye. But nilikuwa nimejua mimi naingia straight form 1. Hata kwa shule madharau ile nilikuwa naye. Unajua hakuniambia naingia TAHIDI ati nikiwa nini? Ati nikiingia Nairobi. Mimi nikiwa form 3 mimi mtu nilikuwa nishajua ndakuwa TAHIDI hai. Okay. So ile madharau nilikuwa naye kwa shule. Ilikuwa kiburi tu. Kiburi top. Tomorrow mnaongea na celeb. Mnaamsha celeb aende breakfast, aende morning prep. Lakini kanairo. Ngoja tena ayesh. Hiyo haso yako. Sasa ona tena bro. Tena ishakuwa black. By the way, wewe plan yako ni kunisabotage hapa. Iko tu sawa. Na hizi maswali zako. Can we focus? Alafu utaniuliza. Inaitwa multitasking. All about kufika TAHIDI hai. But at least tulienda Toto's Corner. Kama ulitaka kula kuku ungesema tu. Microphone yake wapi? Saitan. Sasa unataka kunichokoza sasa yenye kuku imeiva. Sasa yenye kuku imeiva ndio umeanza kuwa personal. Ulikuwa unangojea kuku hivi unitukane niende niache siwachi. Tukana tena. Rusha ingine. Na mtu akitaka mchongoano anaanza na wasiwasi. Kuna mtu amekwambia unalalanga na shower cap. Stocking. Mnang'ang'ania na mama stocking ndio ulale. Iko wapi stocking nataka kwenda kwa bafu. Kuna umama sana by the way. Hatuko tukue personal. Nilikwambia ukitaka mchongoano unaanza na wasiwasi. Hatuko tukue personal. Na nusu ya sura yako ni mapua. Who knows you'll make it? Leo ndo mtoko na mapua meja. Hauko utukanani. Hapana, wewe umeanza. You've started it. Sawa. Ngoja nizirushe sasa. Ndio hiyo bro. Ndio hiyo. Ino mtu pale sasa unapiga close up. Mtu anaanza pata bibi hapa my friend. Jokes.
Okay. Sasa hii supu, unaona hii supu? Watu wa hangover. Ndio wanatoa lock nayo. Yeah. Noma. Ati? Noma sana hii. Sijaweka dania bro. Bado spices. Bado kadania. Acha tungoje basi. Umeniacha na swali moja nikijiulizaje. Utajipata. Ngoja kwanza unasabotaji huko. Acha na maswali kwa sasa. Can we focus? Acha ukoroge kwanza. Acha maswali. Ukikoroga basi wacha nikumbushe. Sasa acha maswali. Nikumbushe mtazamaji that AMG Realtors, the amazing partners, pia wamekuletea offer moja muenda sana that kama unataka kuinvest, yes, obviously najua unataka kuinvest in property, wacha nikwambie that if you want a piece of land, I have a solution for you. AMG Realtors is the company that you should trust. Nakwambianga kila siku hapa that AMG Realtors ni REKE CIUME NA ENE verified, and right about now they are celebrating 9 years of being in the business ya kuuzia watu mashake. Just imagine 9 good years. Manze, na hakujawahi kuwa na kashfa, hakujawahi kuwa na story. Yes, and what they do is within 60 days wana deliver title deed yako ukishamaliza payment. How amazing is that? And kama unatuwachukua pale diaspora, manze, hizi title deed pia wana deliver kupitia DHL. Yes, wanazituma inafika mpaka kwa mlango yako, and we've seen the testimonies za watu wamenunua before na wakisema title deeds zimefika. And actually one of these days I'm going to host wase wenye wameinvest na AMG watuambie the journey na vile imekuwa. Yes. Kuna hii shake moja hapa iko side za Nanyuki Muramati area, Daiga View in Nanyuki Muramati area. 50 by 100 unapewa na discount moja muenda sana ya 9% discount from 499 to 454,000 Kenya shillings only. Yani hii ni offer moja, wewe kama REKE Squad haufai kuacha ikupite. Kindly call this number ama pitia pale kwa website yao ujione mapicha za shake kama uko diaspora, and kama uko Kenya just visit their offices. Wako pia pale Roasters. Yes, Thika Road pale ukifika Roasters utaona AMG Center, and the amazing thing about them pia, another amazing thing, wako na a lot of amazing things, but the amazing thing about AMG, hiyo building yao hiyo ni permanent. Hiyo haitawahi pigwa. Haiko kwa barabara ati utaacha imehama, ama msee hata kuambia jo kuja upate next year ni club ama upate sijui ni wapi. Yes, AMG Realtors integrity is their core value. Yes, trust AMG to deliver. Yes, pia nikukumbushe that businesskitchen.com is the place to be. If you need anything kuhusu jikoni, si unaona vile hii kitchen yetu inakuanga imesukwa vizuri. Yes, remember the people pia to go to is Business Kitchen, and they deliver countrywide. Na nafurahi sana wase wangu wa diaspora mkiniambia that muliitisha vitu zikatumwa kwa madhe pale home, muliitisha vitu zikatumwa kwa auntie. Asanteni sana. And also my Kenyan people, yes, nimekuwa nikisikia mnatembea pale kwa ofisi zao ama duka yao. businesskitchen.com iko pale tea room pale kwa stage ya 2NK. There's that building ilisimamishwa hapo. Ukiingia hapo first floor you'll find Business Kitchen, and namba yao mimi kuambia iko hapa kila siku. Call this number and they will deliver. Simuona vitu zao vile ni bidhaa moja safi. Kuna cereal dispenser kama hii yenye Sleepy ametumia kutoa mchele siku ya leo. Kuna picnic jiko kama hii. Yes, nika jiko haka na nika very portable. Watu wangu wanavasha. Hey, hii mkienda na unahitaji tu kuku yako kama hiyo na makaa and utaichoma pale. Business Kitchen is the place to be. Wanasemanga cook and serve like a boss. Siku ya leo Sleepy David anapika like a boss. Kuserve, akiserve tutakwambia kama ataserve like a boss. Sleepy, yeah? Update huko iko vipi? Vitu kwa ground ni kama ask for delivery, ni mtu wewe. Una deliver. Sema hii inaitwa labda nimekuja kufanya debe. Nisipopata bibi kwa hii show. Hautawahi. Sitawahi. Yeah? Tulisema kitchen kidharuka. Yeah. Yeah. Sasa, was it the aroma? And now, introducing. Yes. The one. And only. And only. Yes. All the way. Introducing Kiambu. Una watu watasema sasa ndio umeharibu.
Gazubu is a must. Yeah? Gazubu is a must. Lazima. Mgeni akiongezeka unaongeza kwa kikombe. Unajua ile ukitumwa na madhe uende uhesabu wageni ni wangapi na unaambiwaga ati ende uhesabu na isikia nikao unahesabu. Cheki wewe hapo kwa mlango. Wageni wanajua unatuhesabu. Cheki wageni wanajua imeiva. Inakuja. Weka sore mdoe. Adugoge na tafakari ya babu. Naona mahesabu zirejea cheki wewe. Weka Lundu na Rashid. Naam. All of a sudden unaanza kuchangamuka. Kafa yudie, unaona mambo ya Raila ama unatakaje? Wanaanza story, wanajua hii imeiva. Bro, wacha nikwambie kitu moja. Chakula iko ready. Wageni wakiongezeka, una Kiambu wewe. Una Kiambu wewe. Yes. So subscribers kama hujasubscribe kindly hit that subscribe button. Sababu hii dhufu ni wewe unaongezewa. So subscribe. Hii dhufu ni yako. Sasa kachumvi. Nilikurushia kako upande ile. Hapa ni unakasaka ngoma unajua? Kwa sababu ndio sisi hao tuko karibu by the way. Umesema alasi genge. By the way gengeton mlifanya mazishi ilikuwa wewe? Nani alikwambia imekufa? Ngoja, inaeka ngapi hapa? I think hiyo ni sawa. Iko sawa So guys, it's perfect guys. Mimi naongeza iko nini? Kama mtu aitisha hapa maji. Turudi hapo kwa gengeton. Nani hawajana hiyo mambo nimetoka sirudi huko by the way. I'm not going back there and there you edit, okay? Alikwambia ilikufa. Kama una maswali zingine useme tukule sawa? Tupakue. Uko na siasa mingi. So, unaona dawa ya mchele ni gani? That's why napenda mchele. Hainanga pressure. Unaweka maji. Unaosha mchele. Unapima maji na glass. Glass moja unajua? 2. Kama mtu akukula fea unaweka glasi ngapi? 2. Glasi ngapi? Kama mtu alikula utakula kesho. So, alafu unaweka chumvi, unaiwacha, unaenda TV. Unamaliza story. Sawa. Husband material. From hapo paipu, alituambia mlikuwa mmesota. Ulikuja aje ukajipata? Umeinsist hapo kwa kusota bro. Nataka utupeleke jani. Mungu alikuja. Sasa umeomoka. Nataka utulete hiyo jani. Ndio sasa hii ndio hiyo point ya kuinspire viewer wako sasa ya. Okay. Ulikuja mkasota. Ulijipataje sasa umefikia? Nifunike. Umefikia pahali uko sasa hivi. Okay. That journey. Just briefly tuleta hiyo journey from now paipu to pahali ulianza kuget your first platform. Now ndo sisi hao hapo paipu. First of all, when I came I went to the National Theatre nikapata kuna audition ya set books. Hiyo siku nimeenda, hiyo siku kulikuwa na audition. Mungu ni nani? Tukapiga nikajoin theatrics. Kitu tu alikuwa anaitisha hapo tu ni walitia ID. Thank God nilikuwa nayo. Passport photo peke yake. The rest unaingia unapiga ni talent yako unachukuliwa. Tuka travel with Aliwa Theatrics Arts Ensemble. Tuka travel sana the sides of Kisii. It was amazing, a beautiful journey. After hiyo tukakaa nikafeel manze iku travel unaenda umepiga show lakini unarudi Nairobi kama umesota. Sijui pesa uenda wapi. So nika feel like let me get another opportunity. Hiyo time tukiwa tuenda ku travel tena Alliance Française Heartstrings wakakuwa wako na auditions. Nikaenda ku try auditions. Nikachukuliwa tena kwa hizo auditions. So is this time that now we've moved to Paipu kusota nini. Life is happening. Kukutana na wasanii hiyo siku manze nikaenda hivi Heartstrings. Nikakutana na AIYEIYA poa. Na muona ndo huyu AIYEIYA. Yaani nimekaa hivi naona mtu wa TV. Haki mtu wa TV. And I really thank AIYEIYA because I was really shy. One of our comedy legends. Rest in power. True. You know,
AIYEIYA mimi nilikuwa nimekaa hapa kando yake, unajua riaso ni wengi. Huko hivyo riaso ni noma. Mnakaa hivi wase wengi, topic inarushwa, watu wanaanza kurusha, hizo ndo riaso noma sana. So mimi niko na vitu za kusema, lakini kunyamazisha ama bazenga nipitishe point yangu. Ni ngumu. So naambia AIYEIYA. Yeye unajua ni bazenga. Yeye ni mtu wa TV akisema kila mtu ananyamaza. Wanasikia point ya AIYEIYA. Anaipiga. Kila mtu anacheka. Nasikia kumbe ungewaambia ni kangu wako. Tena namwambia kingine. Juu sasa yeye anajua kunyamazisha wasee. So AIYEIYA alienda akaambia director. Kijana ako na kitu ni vile anashindwa kuingia. So that was the journey. Of course now, imagine just like that I'm in the industry. Because now siuni AIYEIYA mtu wa TV. Hao wengine wote ni upcoming. Wote wanataka ku make it. Chipukizi ndio huyu hapo nishaimwona once kwa TV. Hao wengine sijai waona. Kidogo niko na hapa ndio niko kwenyewe, hapa ndio kwenyewe. So kidogo kidogo tunapiga mastori wasao wanasema kuna kwa na show ya bar pale Club Hearts. Tokea unatokea tunaanza kupiga show ya pale Club Hearts. Chekesha raia kidogo. Unalipwa saa 5 walevi, uzuri wa walevi ni moja. Ile joke ulipiga saa 3. Saa 9 unairudia na wakumbuke kitu. Bwana cheka fresh. Tunalipwa so 5 tuka strike. Mnatubeba ufala hapa. Tupigi show. Kama muongezi Alvaro, tutaki kazi. By the way, na hiyo mgomo ya Alvaro haikuwa jokes. Ikafanyika. Ilikuwa serious. Juu iliendelea kama miezi 3 wiki 3. Tukaongezewa ka Alvaro. Juu tulisema manzi tunachekesha watu na sisi hapa ndio kulamba mate. Tuko na kakona ketu hapo. Jokes my friend, unalipwa saa 5. Na sasa hizo bado ulikuja rehearsal time. Ulilipa fare. Aish. Ilikuwa ngori. But uli end up sasa aje umepata the main. Sasa hapo ukianza kuchengesha wase kwa bar, umeingia kwa game. So kuna bar nyingine tena pale Tribeke iko na platform unapiga. Pale kuna kashow pale hapa Taj Mall kugonga na show nyingine tunapiga. Show nyingine Kitengela. So all of a sudden na saizi ndo madam ameniambia niingie KU tena. Hataki ujinga yangu Nairobi. Rudi shule wewe na nini. Soma na nini. Nimepata kapesa ka first semester ingia. Ndio sisi yao. Show za bar. Yani vitu zina happen bro. Vitu zina kaanza kufunguka. 500 Unakaa mpaka nikachukua keja ya 6,000 hapo Gedo. Mimi niko na nimeomoka. Sasa hizo tukaingia show nyingine ya Kinyajalangot. Unajua ukiwa kwa industry, that's why mimi naambianga wase, if you are a comedian or if you are in any talent, just find your way into the ecosystem. It will take one audition or one show to get you closer. And then when you get closer, you do your best, it will get you closer. True. When you do that, you do your best, it will get you closer. Yani, hakuna story hapa ya kujuana. If kama unajiamini na uko hapo. Ukijituma. Amu unajua ni aje? Audition ikikuwa ndaenda. By the way, it will just take one day for you to find yourself in a space. And once nishaingia hapa hivi kwa hiyo audition ya Heartstring, tunaona wasanii mnapiga story, mnapatana Kinyabutita, you should see one of our photos hapo na Kinyadesagu, tumecharara yetu yote. Tumeingia kwenye show. Tukaingia hiyo show ya Jalangwa alikuwa na show ya inaitwa Kenya Corner. Kenya Corner ilikuwa Hilton. Sasa hizo tunalipwa ada sasa 10k kuchekesha Hilton. Mimi nimemake it. Kwanza kuna siku CHURCHILL alikuja kwa audience. Akiangai. Huyu ni jamaa nilimwona ushago. Kwa grade 12. Unaona umefika. Joke yangu kwanza moja, one of my favorites joke na performing mpaka wa leo. Ikaandikwa mpaka kwa gazeti. Waka explain joke kwa gazeti. Wacha, ilikuwa joke gani? Ya M-Pesa. Ya mtu Mkenya ametuma pesa na wrong number vile huwa wana behave. By the way unajua ilikuwa true story It was inspired by true story. Nikiwa Paipu nimesota. Mse hiyo ndo time Safaricom I think walikuwa meleta history ya si lazima uandike namba ya mtu. Unaweza tumia tu hiyo jina yenyewe umesave. Alafu do iende. Huyu jamaa akaandika Devi. Kumbe akona Devi wangapi? 2. Akatuma dao ngapi? 2. Mimi na stairs. By the time simu yake inaingia nilikuwa na 200. Kaambia bro, najua ni wrong number. Najua ni wrong number. Lakini ya ukweli nimeshanunua vitu. Ya ukweli na ni bro nimenunua vitu. Hata nifanyeje, hata unikamue. Niko na 100. Akaniambia kabla hata kuexplain hiyo ingine, rusha kwanza hizo. You and the waste time. Akate. Later.
Ningemwambia cha ukweli naye nimegongewa mayai. Niko na wadate. Akijaribu jokes tena akiangai. So nikamrudishia kama 200. Bila alikuwa ananiexplainia ilikuwa funny kwangu. Mani Devi mani unatumete kwa humani. Mani. Unajua manze vile hata nimeasorio mdudu ya dume manze. Nikamwambia bro hata upige story mpaka asubuhi. Ishafanyika. Hapo utakujia sukari ziko hapa. Ndio sukari mchele. Kuja usichukue basi. Jundisha baya. So that was really a funny joke. Got me in the industry. I crack it mpaka leo. Si kana kuchekesha. No. Imagine hata next year kataweza. Kana mwanga katari yako kabisa. Na sisi si walevi. Hapo nikishaona audience inanisumbua na kaleta. Najua nyinyi mnacheza na mimi. Niko na jokes. But ilikuwa true story. So Kenya Kona, director wa Churchill show akaniita, anaitwa Victor Bear, aliniona Kenya Kona. Ashina akanipigia simu ananiambia kuja kwa issue. Na kucheki kwa stage na kuona. Na hivyo ndo niliingia and the rest is history. Unajua Churchill show ulikuwa ukiperform show 5, ushakuwa celeb Kenya mzima. Kweli. By that time people walikuwa na utsana hivi show. Mimi niliperform show 5 tao already. Kwa matatu already watu wanaanza kunifukuza. Zile za kwani mnanga pesa. Watu wa TV. Unafanya nini hapa? Tunasukumana. Unajua hata hizi ukitokea kwa news kama eyewitness. Kesho Wakenya wataka kuwa na gari. Si ulikuwa jana kwa TV eyewitness? Tulikuona. Ngoja, si ile daraja ikianguka ni wewe uliongea. Kwani huna pesa? So yeah, that's how we got in the game. Yes. And now it's been so many years of pushing. Did a lot of work with Churchill. Yes. Akanipatia job ni kwenda kwa mashule. Sijui juu mimi ni katoto ama mimi ni kafupi. Akanipatia job ya Totos Corner niende kwa mashule na uliza watu hii maswali. And I thank God because that job got me really involved with the kids that we've launched a show ya watoi inaitwa Shining Stars. Shining Stars cause nikienda kwa shule hiyo segment ni 3 minutes kwa TV. Lakini tumeenda kwa shule tumeshoot hours watoi wako na talent. But haiwezi come. So kila saa naambia wazee Churchill manzi ile talent iko kwa hizo shule ni mob. Tufanye show ya watoi. Hiyo that is 2016. Nikiendea TV yoyote inaniambia but tuko na show watoto inakujanga saa 2 asubuhi. Naambia si kama hiyo yenye mimi nataka. Yenye mimi nataka ni kama ya Churchill lakini ya watoto na talent zote. Cause kuna talent. It took a lot of time since 2016 trying to figure out how we can do it. Finally we were able to do it during Corona and the pandemic because watu walikuwa home. Tulikuwa tumefanya a couple of events pale Garden City. And now we're in that journey. We want to grow that space for the kids. We have an amazing team that is there to support. So yeah, so we want, because mimi na believe our watoi vile nilikuwa na kushow. Watoi wakikuwa discovered early. Imagine watakuwa na compete na watoi wa China. Because you see we are going in the digital era and the digital space is our market. So imagine for the kids of today, our toys, watoi wetu. Imagine how big of the globe they'll compete with. So they need to be prepared early. And I feel like we grow the Shining Stars platform. By the time wanafika my friend 18 years, mtoi ni performer, ni entertainer. Well equipped na kila kitu. Yani, entertainment industry, I can't wait. 15 years from now. And we are planting the seed now. So, yeah, so Shining Stars, back through Totos Corner. Of course Churchill akanipatia opportunity ya hosting show yake. Sasa tunafanya the big shows. Nimbe sleep wewe ndo unaingia unaanza. Tunaanza tunaambia wase Meru, are you ready? Are you ready for Churchill show? Yeah, we are excited Meru, tunajibamba. Churchill ataingia saa 4. Mimi kutoka 6 mpaka saa 4. Mimi nakuletea map coming up tunachachisha. Mazawadi. So that was it grew me. Ikanipatia hiyo hata ndio nifanya hiyo ya watu ya Shining Stars. I think your experience na opportunity Churchill alinigea ya kuhost the show before I ingie has made it easier for me to even host other things, you know. So now that platform for kids Shining Stars iko hapo wasewa I support manze. By the way kuna YouTube channel ya Shining Stars Network. Yes. Go and subscribe. Network. Yeah. It's there. And you see, for me, everything has changed.
from Sleepy David to building platform for other people. Okay. Not for me. Because mimi nishafikisha mahali nimefikisha and I'll continue, but I feel like I need to build other platforms for other people and really platforms that are going to grow beyond Sleepy. Hata next year manzee ama miaka zingine mtu mwingine akushining stars. Yaani ikue platform ya watu isi yangu. Naendelea. Ikue yao. Unajua? Ni kweli. Igrow hivyo. Isitegemee Sleepy ndio ikue because it's not Sleepy, it's for the kids. It's for them. So is it the same vision yenye sasa uko nayo na Comic Gang ama sasa? You know, once you get into that mindset, ukiget kwa mindset ya building institutions, then you've gotten into that space. So for me, I want to build things that are going to outgrow Sleepy. Sitaki kujenga vitu zangu. Nataka kujenga Shining Stars, iende ijenge watoi. 10 years from now, kama wao ndo watakuwa ma superstar Kenya yote, even East Africa and the world, we'll have started that journey now. Same to Comic Gang. The reason why channel sio ya Sleepy David ni Comic Gang ni kwa sababu nataka we build that channel or that platform or that institution so that ule mtu mwenye saizi anazaliwa 20 years from now atapata tumejenga ma studio, atapata tunafanya Africa tour ya Comic Gang, atapata tunafanya ma movies za comedy, serious comic action movies. That's the vision. The vision is to grow that platform to be a platform for comics, not just now, now, future. Tomorrow, future and even generation. In the future. For me, my goal is to let those things go. Right now, I'm giving them support, and I'm inviting all the other people, stakeholders, come to grow. Let's come and grow this institution. So it's not for me, manze. That's why I say, pale kwa channel ya Comic Gang, manze wasame to show love sana. We launched like a month and 2 weeks ago, and already we are at 33,000 subscribers. That's amazing. That is amazing, and people are loving the show. We have over 1 million views so far on the channel, and we have over 10 million impressions because of the love that guys are showing us. Manze, yani pale tunataka kupiga kazi na napusha ma boys ambao ni aje hii si ya Sleepy, hii ni yenye hawa watu 1 million wenye wamewatch watch but watch pia. Hiyo inaweza kwa audience yako. You start growing your brand from it. And let's grow that platform to get to 1 million subscribers so that ule mtu mwenye anamaliza kesho saizi labda ako form 3 by the time anamaliza form 4 anapata kuna ma studio, anaingia tu anaendelea. Yani ni kaende. Sasa hata digital itakuwa isha explode. Kuna experience directors, experience writers. Yani that's my dream. Manze, yani hiyo iki happen, I'll say I've done my part in creating opportunity for the next generation. Because usanii ni job. Ni kweli. And all we want from you guys is just support. Imagine support. Imagine kusubscribe ni free. Ndio hivyo. As free as yani ni as free as 33k subscribers. Na Reke Squad atujengia hapo. Sisi tunajitanga Reke Squad. Umesema Reke Squad? Reke Squad. Tukiingia wanajijua tukiingia pale. By the time nasema hivi ngoja uone. Reke Squad watu angushi. Comic Gang pale YouTube, subscribe, watch hizo video zote, na pale kwa comment section andika tu hapo Reke Squad ama sent by Alasi ama hear from Reke. But now wacha turudi back kidogo, yeah? Let's lean back and have this conversation. Tumekuwa tukiona wasanii wakilia sana, yeah? Wakilia sana kwa mitandao, wakilia sana kwa ma TV. Hatujaona Sleepy akilia. Ni nini Sleepy anafanya tofauti? You know, wow. I would say this, when you start separating who you are from what you do, and uget your thought, yeah, wasanii wengi wame mix who they are and what they do to become one.
Devi ule wa Matunda na Sleepy David wa TV washakuwa kitu moja. Number one, nilikushow ukitokea pale kwa show ya Churchill show wiki 5. Those are less than 2 months. Ushakuwa superstar. Now that is Sleepy. So now kuna Devi wa 2 months ago mwenye hakuna mtu anamjua, na sasa kuna Sleepy 2 months later umeblow up, watu wanakujua. Now watu wanaanza kupea pressure. For example, kabla nimekuwa ukiingia kwa mat, kila mtu anashtuka, kwani unapanda mat? Ukienda mahali watu wanashindwa, kwani una do? Ukienda kwani ningeanga kwa kibanda? So now hizo pressure zote zo come kwa sababu of course audience isha associate fame na do na vitu kama hizo. But kitu hawajui ni atu wetu ndio umeanza. So hiyo pressure yote ukikushakubali ikumeze. Then you start living a fake life. Unaanza kuishi na standards za Sleepy ukiwa bado Devi. So once hiyo imekumeza, then inakuwa hard. Ukipata tu do kiasi, you're making the wrong choices, wrong decisions, everything, because you're now living to impress people. You're trying to live to the standard of what Sleepy has become. But I will attribute this to conversations that we've had with Churchill. Akituambia maidhi, unajua mtaendesha gari nyinyi by sasa tukiwa na miaka ngapi? Tukiwa na miaka mbao. Aliambia unajua mtaendesha gari nyinyi hapa hivi na watu watakuja kuambia mwata mtoke Churchill show muende mwanzishe yenu. Kwa ndio miaka hizi tunaona unajua fame. So I attribute a lot of discipline that we've had from the mentorship that we've had from Churchill, because alikuwa anapongelesha kila time majioni before show anasema hii wiki nani amekuwa celeb chipukizi umesema taona umtembei inakuanga hivyo Eric so alikuwa anatuambia msikubali hiyo pressure ikamu hiyo, achana hiyo itaenda. So fanya kitu unafanya all that. So I think so that mentorship ilifanya to realize hizi vitu zikikam zilikamkaa. Of course sisi ni wayang, kwa na miaka mbao wewe ni celeb. Wasashaanza kuita ma event hapa unalipwa mangiri so sijui what. Sijui so mbili. Hata mimi bado nanikaa my friend ni confusion, because how am I in an event for 4 hours and I'm being paid all this money? Unajua the first time hata nikienda event ya kwanza nikapigwa simu nikapatia Waudo aongee nao. Waudo akaniambia you'll be paid 100,000. Nikasema mimi sijui, mimi najua tu tunachekesha watu hapa. Okay, and then of course your pressure. It's not that we've done the right thing. We've learned through our mistakes. Okay. Because we've made tons of mistakes. Tumeban. Unafanya hizo vitu zote. Yani mimi nishaona kila kitu. Ukisikia saizi na kushow alasi, mimi nimefika kwa place yenyewe nataka kufocus energy yangu to build institutions that are going to support the other artists. Is because for me I've seen fame, I've been there. It's not new, it's not joto imeisha. So saizi focus iko kwa kazi. I'm in the legacy mindset. Okay. Like after all has been said and done, Sleepy, how did you use the opportunity that Kenyans gave you to make the world a better place? So for me it stopped being about me. I wake up every day saying, unajua ni aje, to me comedy and usanii is a tool. Zamani ilikuwa it's the thing. Right now for me comedy is a tool to better the society. Okay. Do you ever sit back na unajiuliza na siku moja wakisema wakianza kunitupia blame, because we've seen your mentors wakiblamiwa, wewe ndo ulifanya nini, wewe ndo unafanya tupate depression, huogopangi wewe itafika place sasa watu unashika mkono wakugeuke waanze kukutupia mawe? You know, we are in a society. Na society hizi kwa hizo vitu zote. That's why kwa society kuna pastor, kuna engineer, kuna msanii, kuna mwalimu, kuna mlevi, kuna mwizi, kuna hizi vitu zote, kuna
watu wa street, kuna we have all these people. So come on, if we have so much diversity, then that means that everyone is entitled to an opinion. True. So if they wake up tomorrow and decide that Sleepy, what you're doing, we don't care. Atujali. By the way, una nini, I believe that when people will feel that way, we'll have a whole lot of people that will believe in what you're doing. And for me, as long as my intentions are pure, my intentions are pure, I'm okay. It's not that this is the first time that, like the other day, watu wanarusha maneno hapa pale, but come on. Ni kama juzi crack jokes za Triomio. Tu crack joke ya Triomio, tukisema Triomio, unajua Triomio ameimba ngoma ya kuja sijui nikutolea form. Triomio unatolea form gani na pocket money ya 500? It's a joke. You're like, huyu ni mtoi wa shule ako na pocket money ya 500, lakini kwa ngoma yake amesema atutolee form. It's a joke, you're laughing. After mtu anaanza kusema, wao unaanza kusema mtoi nini, umeanza kuingilia Triomio, wewe na hizo miaka zote mbaba, umeanza kurudi hapa hivi kuingilia. I'm like, yo, mbona, but na understand again, watu hapa nje wana go through a lot, and people are looking for an opportunity ya kutoa hiyo pressure. So kama leo mimi ndo ndakuwa victim ya msee kutoa hiyo pressure asikie imetoka, fine. Eventually they will realize that, yo, this tells a lot about them than me. Ni kweli. Yeah. Amazing. Umetuma fare ngapi zikikula? Kabla tupakue. Kwanza tukule kwanza. Sasa wasee muone sasa. Just like that tutatukia tumefungua ka hoteli Reke Sleepy. Reke. Mimi I can't cook. Bro, unajua kupika ama wewe kazi yako ni kukaa hapa hivi na maswali ukingojea zive. Alafu Sleepy, another question is, umekula fare ngapi? Umeoa? Uko na watoto? Sasa jibu hiyo. Sasa rudi hapo. Sasa hebu jibu. Wacha tukule. Where is the food? Iko wapi sahani by the way? Unajua sasa ndio hii hapa sahani. Hii inaitwa presentation. Very important. Very important. Utaweka tu hivyo kwa mchele. Alafu unajua uzuri presentation, hata kama mchele umetokea ka ugali, mtu ajui unakafanyanga hivyo alafu unasema iko. But don't try this kama wewe ni fan. Kiangai. Just like that. Ikiwa pale ilikuwa 200. Si imekuwa 400. Hivyo tu. Sasa ngoja sana nikushukuru kwa presentation. Sasa tuoshe kwanza. Sure. Ukiosha itahoha. Hakuna mtu kula hiki kitu. Sisi wote tunajuangania kipindi. Ushaipa na mtu anaikula hii. Kwa hiyo unaikulanga. Hii ya kipindi re. Lazima tukue tutatu. Basi. Hapo unakuja unakaa. Ngoja. Kana kuanga kando ama niekelee juu? Hata hapo. Si ni vile tu unafanya presentation yako. Wekelea hapo. Niekelee juu. Kawekelea juu. Yako. Sinema. Imekuwa 100 ngapi? 6. Juu yako tu. Rice chicken na nganga 600. Iko na kadania. Na bado huyu. Sina presentation yako bado huyu. Imagine. Bas. Sasa betting. Wacha tu bet. Hiyo. Cheza. Unasema kama make it. Ikianguka hii. Wakenya saizi wako hivi. Kwanza watu wa Moranga. Wale watu wanashangaa ni nini? Saizi wanacheza. Watu wa diaspora. Unacheza na chakula. Kitu kwao. Wacha tu. Umekuwa huko? Ama ni story? Juje sema, watu wa diaspora. Hii kitu kwao. Wacha tu. Nilikuwa si story. Umesema ulienda Amerika na kitu unakumbuka ni avocado. Watu wengine wanakumbuka the cost of living. Is Biden going to be what? Do you think the Vision 2030 climate change? Mimi nakumbuka avocado. Wewe unaenda kwa moja. Avocado huku ni ngapi?
Wacha tu. Dollars. Actually, kaitonga guacamole. Yes. Hii mimi siwezi kula bila hii. Kwanza mademu wagedo. Unajua ulikuwa pale kama kalikuwa kamepanga kukunyima. Kaone avocado. Uko ndani. Sasa hii. Tufanyeje? Sijuangi presentation ya hii. Hiyo? Hii mimi itafanisha. Kwanza hii nangojea mzima kamera nipige hii mchele ile ndio chini. Inaweza toka? Hii ni ya kipindi. Presentation kama hii itatoka. Bro, umesema kitu US. Nikuonyesha. Hii kitu US. Ni ngori. Mtu ngoja sana. Sister. Haiwezi toka. Hii kitu. Tuambieni hapo kwa comment section. Ni how much? Sleepy na nini? Hii kitu. Massachusetts. Presentation imekuwa safi sana. Karibuni guys. Yes, welcome guys. It's called rice. Kadania. By the way, inaweza kuwa how much hapo Ohio? Now that tuko ready. Unaona hii? Juu iko na hii avocado. Na hapa Texas. Expensive. Na hapa Texas. Right. Texas ni. Mbona Wakenya wanapelanga direction hivyo? Ukifika mimi ndakuwa hapa hapa tuko sawa. Tuko sawa. Tuko sawa. Tuonyeshe kwa hii kamera. Okay. Ndio hiyo. Shikilia hapo. Usijaribu kusema Sawa. Mwingine kuna yule ya director ndio hii hapa wadau. Yes. And before nini? Very quick Sleepy. Out of 10 mnanipea ngapi? Tutakupatia. Tuache tuonje. Okay. Lazima tuonje. Fanya mambo yako. Lazima tuonje kwanza. Fanya mambo yako. Nataka tufanye hivi Chacheze na before hata tu nini. Okay. Just a word of prayer kwa hii chakula. Kama mama anaocha hapo ata enjoy sana. Yes, hapo na mambo yake. Basi shukuru Mungu. Tuombe. Let's pray for the food. Yes. Father God, we thank you for this food that you provided to us. We thank you for your providence. We pray for those who don't have, that you may grant them, and us too. And we welcome you to join us in this meal. In Jesus' name I pray. Amen. 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 And I've been waiting for this. It was at this juncture. Yes. That the utakanzia hapo kana. Kanaanzianga wapi? Hapo. Ni kama tawi usikaguze. Kama tawi kanafaa kufanya kitu inaitwa free fall. Niambie. Sikia vile mtu anangojea results zake za KCSE. Ngojea hizo results zako za KCSE, ulikuwa unadhani uko hapa, kumbe uko hapa chini. Acha tusikie. Umeona kama huyu kijana atapata bibi? Twende California. Hebu ingia California kidogo. Avocado kwa umbali. Out of 10? Yes. I give you 7. Kapi hiyo kisu. Naweza zima za kamera kidogo. Ati out of 10 unasemaje? Out of 10. Niache ukiwa hapo kwa out of 10. Umesema out of 10. Out of 10 ngapi? Acha tukupatie 10. Asante sana. Na imagine hata hakuna mtu anakupush. Ni wewe tu kuonja ukasikia vile iko. Akasema out of 10 atacheza hivyo. Tangu isho ianze kuna mtu amepika hivi. Unahisi aje? Asiangalia kwa ganoma hii. You are guys sharp. Wewe unajirate. Let's talk to the viewers. Tangu isho ianze kuna nini? Kuna mtu amepika hivi. Kusema ukweli, hapajatokea. Haijaonekana na hapa tawai tokea mwingine kama huyo. Wacha nionje by the way. Iko sawa sana. Lakini utafute dawa ya tumbo after hii. Iko sawa. Nafikiri tulikuwa na ile kitu ya baadaye. We have like 5 minutes Sleepy za kufunga. Wacha ni shoot very quick questions to you tukikula, yeah? Okay. What is life to you? Life is
You're making. Okay. Yeah. What makes you happy? What makes me happy? Really, what makes me happy is the realization that somehow I will always get what I need, and if I don't get what I want, I should be content. Okay. So what makes me happy is hivyo tu kujua ni aje, niko sawa na nitakuwa tu sawa regardless. Okay. Yani niko sawa na nitakuwa sawa inshallah. And vitu nataka kwa life hata nisipozi get, as long as niko na life, Uko tu sawa. I can eat, I have something to wear, hata kama si designer whatever, niko na mahali pa kulala, hata kama niko kwa bed sitter, Uko tu or sawa. anywhere, I'm contented with that. I believe that that is enough, and everything else past that is just a wish or something that I want, and if I don't get it, I'm fine. Okay. Wewe tuchekesha sana. Wewe Nashukuru. uchekeshwa na nani? Mi by the way muchekesha na vitu za ujinga. Muchekesha na vitu za ujinga sana. Mabesi wangu kwanza ndio unichekesha sana. Na in most cases mimi ndio uko nacheka na shinda mbona wauni? Hapa sasa nita to explain. Random things make me laugh. Okay. Yeah, I have a lot of inside jokes make me laugh. For example, nikianga out na wewe sasa hizi, next time tukienda kubuy avocado, Tutaanza kucheka. tutacheka yani hiyo story hapo hata kabla to buy. Ni kweli. So I think inside jokes make me laugh a lot. Okay. Kuna maswali 3 tunaulizanga tukimaliza. Oh, ndo hizi. The first Oh, one. so bado mbili. But sasa ndo hizi 3. The first one. Vile tuliongea utakuja hapa. Maybe ni swali gani ulikuwa una expect nitakuuliza na sijakuuliza. Leo. Actually, I'm going to big up your interviewing skills, because for the longest me wenda kwa interview na me ulizwa the same questions all the time. Ulitoa wapi jina Sleepy? Unapenda kulala? Churchill na walipanga? Hii comedy inalipa? As in, it's always the same questions. But today I feel like we've talked about things that I don't get to talk about in interviews. Okay. I feel like today we've had a conversation, we've hung out. I was actually thinking that I'll be here for 20 just, minutes. 20 minutes, 30 tunamaliza. Look at me here. My day is gone and I'm happy. Tu hivyo, but And I'm happy. tunashukuru. Yeah. Cha pili, ni swali gani unachukia ama hupendi kuulizwa? And sijui kama tumekuuliza, but ni swali gani hupendi kuulizwa? Swali yenye sipendi kuulizwa. I don't think I've kuna swali sipendi kuulizwa. Yeah. I'm not Okay. Fikiriad. Hujaifikiria? Okay. Ati buda kuna hizi ndo maswali sipendangi kuulizwa. Sipendangi hizi maswali za ujinga. If I don't feel like answering a question, You won't. I'll find my way not to answer. Okay. So you can ask me as much as you want. Ya mwisho tukimalizia. Ni rekeshi. Bro. Hiyo kuku tu. Utana kuku. Eh. Huyo chef. Mpishi. Huyo mpishi bro. No, matata. Huyo mzee ako juu. And Huyo mzee ako juu. on that, wacha tukumbushe the viewers that tuko na Patreon page pahali tunawekanga BTS of what's happening in the kitchen. Huyo mpishi tu kindly
Kindly ingia pale hapo kwa description utaona Patreon page. Join our Patreon. Utaona vile Sleepy amepambana na upishi. The show inaitwa Reke Ciume Na Ene. Reke Ciume Na Ene is Kikuyu meaning, acha ni translate loosely. Let it come from the owners, yeah? Ni kitu gani ushawahi soma ama ushaisikia kuhusu Sleepy David? Haikukufurahisha, ikakuudhi. Na wewe ukasema ile siku utapata chance useme ukweli yako. Utasema. Tukifika hapo ndo nakwambia Sleepy David, on that issue Reke Ciume Na Ene ni issue gani? Oh, okay. Oh, there's been so many issues. Bloggers are always out there wanatafuta mboka. Na mboka ni mboka. Na wakiona manze stories za Sleepy ndio watu wanataka kusoma. Ndio wanaandika. So hawajali. Hawajali kama ni ukweli ni uongo. Kwanza kuna time moja andika ati I'm a deadbeat dad, niko sijui na watu. Hiyo ni miaka mob. Nikiwa hata I think I was 21. Many years ago. And that really affected me and my brand. Because I would meet people on the street wakiniambia enda pia ubaye watu yako food ni nini, mbona uko na hiyo ujinga. I'm like, bro, hata mimi ni vajo. Na sasa hizi ni gani jo? And so it was a lie, and there are so many other lies. So mimi nikuambia tu mafan that I will not go to each and every all that, and hakuna hata hiyo time. Bro, I'm building a platform for kids, shining stars. True. I'm building a platform for the future comic gang. I'm building a movement of youth empowerment. I want to have a conversation about how can we bring Africa together, how do we start supporting African jobs, talent, products, not just jobs, products. Nataka wewe next time ukienda kubai vitu, anza kuwa na hiyo intention ya iki tu, is there a similar that is made from home and I can like. Usibai tu. Kibai nini maju? Kitu kama niulize kama imetoka hapa. Unajua labda hizi ziko imported. Unajua hizo vitu zote. So my question I want to get people to have kitu kinachojulikana kama intentional purchase. Because if you buy from local, homegrown, you're creating employment. True. You're creating opportunity. True. You're building a homegrown brand. When I have all those things in mind that I'm working on, I do not have time to come and start answering people that are bringing side shows. I don't have time. True. Yeah. Yes, on that note, asante sana Sleepy. Thanks, man. Yes, watu wakimbie pale kwa Shining Stars, watu wakimbie pale kwa Comic Gang with a K, pale on YouTube, and subscribe to those two channels. Vile si ufanya kama kawaida, Reke Squad, to show our support, and you've heard it from the horse. Umesikia? Napenda hiyo horse. Horsepower. Yes. Vitu anatarajia kufanya, so let's show support. Si ati anatarajia, anazifanya. Anazifanya. I'm a man of action. Okay. Tuko kwa ground. Ni kutenda. Yeah. Tumesikia vitu anafanya. Tuzi support ziende mbele. Zisonge mbele. And Reke Squad si support. And asante sana. Si usema once umeingia kwa hii jikoni, pia wewe ushakuwa Reke Squad member. Kabisa. Na hii safari tuko wote pamoja. Ndani. Achia Reke Squad member mwenzako kitu ya kufikiria tukienda. Just 1 minute of. Okay. So my fellow Reke Squad, I'm Sleepy David right here. And of course, tunafanya comedy, and thank you for the support that tumetupatia over time. And right now, I want to challenge you as Reke Squad to become intentional about buying African brands. Just that. Next time, have a thought about it. Just think about if you're going to buy and support any product, whether it's from Kenya or in the whole of Africa, how much investments are you creating and opportunities are you creating at home? You could just be building the next job for your child and for the future generation.
So let's be intentional about supporting our own brands. We are not in competition. We are all we have. And it takes intention to do it. It takes love, a lot of it, to support homegrown. And when all has been said and done, I just want you to be intentional about that. And trust me, in 10, 20 years from now, you will see how much transformation we can be able to bring to Africa. Thank you. Amazing, amazing, amazing. And talking about brands za nyumbani. Yes. Yeah. Business Kitchen. Yes. Business Kitchen and the amazing partners wenye wanaturembeshea jikoni yetu inakaa fiti hivi. And you can also get these products pale kwa www.businesskitchen.com. Yes, amazing cereal dispenser kama hii. Amazing sufurias. Hizi sufuria unajua hata food yako imetokea vizuri hivyo juu sufuria pia ni noma. Sufuria imenipiga support. Hizi nile ni chakula yangu. Bas, non-stick. Ndio hiyo, yes. Hata wewe back at home unaweza get hizi sufuria from Business Kitchen ukiwatembelea pale kwa duka yao pale town. Inatangwa tea room hapo. Kuna stage ya 2NK. There's time kulikuwa na petrol station hapo ikapigwa ikatandikwa. Kuna a very huge building hapo first floor utapatana na Business Kitchen na namba yao ya simu ndio hii hapa. Unaweza wapigia simu wavutie uambie unataka hizo products, and wako na offer ya Reke Scoot. So each and every time you order something, just let them know that umetoka from Reke Scoot. And on the same pia nikukumbusha that we have amazing partners from AMG Realtors. AMG Realtors ndio watu wanatuuzia mashamba hapa Kenya, and a lot of michezo ya kichini chini imekuwa ikitembea huku Kenya. And last time I was with Monica Kagoni on the show na akasema that pia yeye amesikia watu wakikoniwa. And the amazing thing about AMG is that kwanza wako na permanent, hiyo jina inanikanganya, permanent office ama yes, office pale Thika Road Roasters. And Bwana Andrew, the CEO ama the director wa kampuni, pia yeye ashawahi kuwa conned, and that's why aliamua aanzishe kampuni yenye unaweza tegemea. Nikwambia at this time they are celebrating 9 years of being in the business, and walivotiwa ama yes, they were rewarded ama awarded for being the best in what they do hapa in Kenya. Yes, kwa real estate AMG Realtors walipokea hiyo. Na haka kazawadi mnaona nimeshikilia hapa, trust you me, hii zawadi ni yako wewe back at home. But before I tell you ni nini iko hapa, yes, AMG Realtors wako na offer ya 9% kwa shaki zao ziko pale Nanyuki Moramati area. Yes, hapo kwa Mayan. Kuna hoteli kubwa sana ya Nanyuki inaitwa Mayan. Ukiwa tu hapo next kuna Daiga View property ama Daiga View land yenye inauzwa na AMG Realtors 50 by 100, wanakupea na bei moja nafuu sana ya 454,000 Kenya shillings, and title deed iko inclusive, and within 60 days you get that title deed. Hata ukiwa majuu ama ukiwa wapi, they deliver that title deed to you via DHL, inakuja kwa mlango yako na unaipata. Yes, invest in land and trust AMG Realtors because they deliver. Yes, na hii sasa is from AMG Realtors, and unachotakiwa kufanya ni hapo kwa comment section. Yes, comment section ni too obvious. Yes, unachotakiwa kufanya ni pale at REKE Genge pale on Instagram. Follow that, and then pale kwa DM niambie aje Sleepy David alisema alizaliwa mtaa gani, and you get this amazing gift hamper from AMG Realtors as they celebrate their 9 years anniversary. Sleepy vijiko vunja business watatujazia zingine. Vunja kila kitu. Asante sana for watching. Nilizaliwa Matunda. Kama huja subscribe wacha kupea leakage. Kama huja subscribe kimbia pale hapo chini, subscribe and turn on notifications. See you next Monday as we do this, but this Thursday pia we have REKE CIUME NA ENE original ile ya Kikuyu. Yes.
Ndoka kuweri wewe. Bebe chakula. Ni director tu alafu basi. Yes. Asante sana. Thanks for watching. On this camera nimekuwa na director Nelson Manoma. On this camera standing in for Morris nimekuwa na Wendy Rose. Yes. Tumekuwa gender equality. Leo imetimizwa. This is REKE CIUME NA ENE with RC. Mimi ndo RC. See you.